Good afternoon, all of you. I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so I request all of you put the message on your personal groups so maximum student can join the lecture. Okay, my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. %50 students are remaining to join the class. Put the message on your group. Hi. Hello. I'll give you 2 minutes to join all of you. After that, I will log the meeting. So inform accordingly to your friend. Okay, so we start the lecture. What we have seen yesterday? Can anybody? What we have covered last lecture?
Have you solved that homework? Am I audible to all? Yes, sir. So have you solved that homework, all of you? Yes, sir. Only one student. What about others? Hmm? Have you solved? मी homework देणं बंद करू का तुम्हाला? You are not interested to solve the homework? Only one student. Okay, raise your hand those who are solved. Those who are solved, please raise your hand. At least try it. Only one. 4, 5. Only 6, 7 student. Okay, just a minute. I take a screenshot. At least you try it. Okay, just a minute. Okay, so okay, only 8 student have solved the problem. Is no need. They at least they don't want to solve it, or they are not interested to solve. No issue. I will remember this name. Henceforth, I will take care. CR, BR also not solved. Only one CR. BR, sorry. I see later. Okay, so in a last lecture, please lower your hand. I have taken the screenshot. Okay, in a last lecture, we have seen the problem based on direct couple amplifier or analysis of direct couple amplifier, and after that we see the revision, right? So in today's lecture, we have to cover a very small topic, that is which topic is remaining from this unit? Square wave. Square wave. Square wave testing. Okay, RC coupled amplifier. Okay, you all are aware related to the RC coupled amplifier? Yes. So in RC coupled amplifier, which coupling devices are used to couple the transistor or two stage? Just a minute. Okay, so you all are aware related to the RC coupled amplifier circuit diagram. Okay, so what is the advantages of RC coupled amplifier? Less expensive. Frequency response over wide range. Okay, Constant gain. constant voltage gain. Yes, again. Okay, it is expensive or Wide frequency. wide frequency. Okay. Large utility. Cost. Okay, very good. Low cost.
Poor impedance matching. Poor impedance matching between two stages. Very good. Hmm. Application. PA system. PS system. Very clear. Widely used voltage amplifier. Widely used as a voltage amplifier. Okay, good. Hmm. Used in tape record. Used in tape record. Used in radio Audio and television systems. receiver. Okay, good. Okay, now one of the application to generate a square wave. Okay, from RC couple or RC amplifier. Okay, so in this the square wave we have to test. Okay, so for the fundamentals of square wave from any circuit or any amplifier circuit, you know how to generate. Okay, my screen is visible. Yes, sir. What is visible on my screen? Unit 2. Unit number 2. Unit number 2 multi-stage transistor. Only this. Okay, just a minute, I will share it again. What is visible now? Square root testing. Square wave testing. Okay, in a square wave testing, so square wave is square wave are in a odd number harmonic, and we have a very simple safe that make it easy to observe the frequency response and okay, a response of the limitation. So this we have to discuss here. In a low frequency response, we have seen the frequency response of RC couple amplifier, right? For the low frequency response, the RC couple first stage is a derivative network, right? For a low frequency response. For and below the RC series, the cutoff frequency. Okay, so this is the significantly modified square wave from passing through it the R and C. Okay, so when you amplify or when you analysis for a low frequency response in a RC couple amplifier, so what do you get related to the current gain or voltage gain for a low frequency response? Hmm? Okay. Hmm? ओके काय दिसतंय? आपण काल फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स बघितला. Yes, sir. काय होतं लो फ्रिक्वेन्सीला? तुम्हाला इंग्लिश समजत नाही का रे बाळांनो? मराठी सांगितल्याशिवाय तुम्ही बोलतच नाही, असं काय आहे का? लो फ्रिक्वेन्सीला रोल ऑफ होतं. रोल ऑफ होते. मग व्होल्टेज गेन काय असतो तिथे? लेस लो. व्हेरी गुड. माझी इंग्लिश समजत नाही का? It maybe am I wrong in English, right? So shall I continue in Marathi, or if the problem with my English, then let me know, please. I will try to improve my English. No, sir. Then what is the meaning of that? If I talk in a Marathi, then and then you can you answer to me. What is the meaning of that? If I wrong in English when I make a sentence? If I am, then let me know, or if I am wrong, then suggest me. Okay, so no, don't matter. I will try. I will improve my English. And according from observing from last 3 or 4 lecture, your performance, your class performance is very less. That is more. That's why I'm unhappy, and I'm not expecting more from henceforth. I mentioned also from some of the student, because whatever your class or your class enthusiastic and all other thing, it is a very poor. I observed from last week. Doesn't matter. Only 1 month is remaining. I am CC for you. After that, you decide what you have to do. Okay.
uh, and low frequency response, the RC couple of the significance through it act as you get a low voltage gain, and the roll of cutoff frequency is low. So the band is that in a frequency is a very small or very narrow in a low pass signal. Okay, low frequency. So now suppose you consider a square wave. At that time you get very less charging and discharging. Okay, first I'll draw some square wave circuit, then you get a exact accurate value. Okay, so just a minute, I draw the RC coupled amplifier diagram here. Or okay, otherwise we move in the RC coupled amplifier diagram here. Okay, now in a square wave, suppose if we want to generate, or if we want to test the square wave, okay, when you apply the AC signal to the this circuit diagram right here, okay, AC means like this, right? Yes or no? This is Yes, this sir. is the input to your circuit. Okay, now when the capacitor passes this signal to the transistor here, okay, so the capacitor is charged, then it transmit, or then it is act as a cutoff, right? So when I pass the signal from this transistor through the coupling capacitor CC, right? Okay, sum of the range, whatever the value of capacitor, it may be 10 microfarad, it may be 12 microfarad. Okay, Java, if we apply the input as the AC signal like this, alternate current, okay, so the output of capacitor is charged, right? बघा काहीतरी व्हॅल्यू पर्यंत चार्ज होत जाईल असं कॅपॅसिटर. ओके, सो दिस इज पीक व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटर, राईट? दिस इज अ पीक व्हॅल्यू. इथपर्यंत तुमची वेव्ह गेली, तो चार्ज होत गेला कॅपॅसिटर, राईट? नाव आफ्टर द completely charging of the capacitor is start to discharge, right? Yes or no? Yes, sir. Okay, Yes. so it's reduce the current like this, right? Then when the next waveform, negative waveform, the negative half cycle, it comes across the capacitor, it's charged to negatively charged capacitor. It start to charge the capacitor with a negative waveform, right? Okay, so after negative peak value here, after negative peak value, capacitor is fully charged with a negative charge, means, right? So after completely charged with the capacitor, then again it start to discharge. Yes or no? Yes, sir. So it's decrease the response again. Then if you observe the output, suppose if I give as an input like this, right? So the output of capacitor waveform is charge, then discharge, right? Here up to this. Okay, so when the negative cycles comes across the capacitor, it's again charged to start the negatively charge, right? Again it start to discharge, right? So you get this waveform is a sine wave. The capacitor charging waveform is a sine wave or not? Yes, sir. It is sine wave. Yes. Yes, sir. Yes, sir. How many are agree this is a sine wave? Please raise your hand. How many of you agree to this? This is a sine wave. I am talking about the output. Don't worry, it may be wrong, it may be right. Doesn't matter. It is sine wave or not. If yes, then type. You can type the answer in chat box. So I can see the chat box also. कुणाला काय वाटतंय बरं? सांगा चला. येस म्हणतायत साइन वेव्ह. ओके, येस सोराली पण म्हणतायत. ओके, यस यस साइन वेव्ह, साइन, यस यस. ओके, for your kind information, this is not sine wave. Okay, some of the given
No, sir. Okay, Shivraj. Then tell me. कुठली वेव्हफॉर्म आहे साइन वेव्हफॉर्म नाही तरी? Sir, some sawtooth or Short tooth waveform. Very good. This is the short tooth waveform. This is not sine wave. Sine wave म्हणजे काय? Can anybody? What is mean by sine wave or sir, sine it wave? is a smooth and continuous waveform. Okay, continuous and smooth. Here in this waveform, it is one peak point is there, right? After that, they start sudden to decrease the waveform, right? Or decrease the value, right? जेव्हा बघा कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज होते तिथपर्यंत पीक व्हॅल्यूला चालले आणि तिथून काय व्हायला ते सडन डिस्चार्ज व्हायला यायला, राईट? Yes, sir. पण साइन वेव्ह मध्ये तसं आहे का? एक मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत जाते आणि तो हळूहळू हळूहळू डिक्रीज व्हायला चालते, बरोबर आहे? स्लोली रिड्युसिंग द व्हॅल्यू. But in this waveform, it is slowly decrease the value or decrease the charge. No, it is directly, it is sudden discharge. Some of the point, right? So this is a short tooth wave. Okay. Now same you have to see in the slide. Just a minute. Okay. Now बघा आता हे असंच इथं चार्ज होऊन आला कॅपॅसिटर इथला, राईट? सो याचा आउटपुट तुम्ही काय दिलं याला? कॅपॅसिटरला येते, या याला येते. फक्त आपल्याला काय करायचं आता, हे जनरेट झालेली वेव्हफॉर्म फक्त अनालिसिस करायचे. आता बघा, आता याला जेव्हा लो फ्रिक्वेन्सी देसाल, ओके, तुम्हाला मी डायग्राम दाखवतो जस्ट. ओके, आता बघा हे काय केलं, स्क्वेअर वेव्ह कशी जनरेट झाली? आधी काय होतं त्यानं, हे बघा कॅपॅसिटर चार्ज झाला होता इथं या वेव्हफॉर्म मध्ये, दिसते का सेकंड वेव्हफॉर्म मध्ये? Yes, sir. बघा जस्ट मिनिट. ओके, हा हे बघा, जेव्हा तुम्ही स्क्वेअर वेव्ह किंवा साइन वेव्ह दिली, बघा इथे साइन वेव्ह काय केली आणि चार्ज केली, कुठपर्यंत चार्ज झाली? काहीतरी पिरियड आहे, तिथून काय व्हायला चालू झालं? ते Discharge. डिस्चार्ज झाली. जेव्हा निगेटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केली तेव्हा काय झालं? तो निगेटिव्ह डिस्चार्ज झाला आणि पुन्हा तो Negatively. डिस्चार्ज होत आला, राईट? सो इट्स चार्जिंग at discharging situation is happen in this, right? So from this we use another component or R and C to generate a square wave. मग आता बघा याच्यापासून आपण एक पीक व्हॅल्यू किंवा मॉडिफाय व्हॅल्यू करून त्याची स्क्वेअर वेव्ह जनरेट करू शकतोय का? बघा जेव्हा तुम्ही स्क्वेअर वेव्ह दिले आउटपुटला, बघा ही साइन वेव्हची आउटपुट आहे. ओके ओके, in order to determine the frequency response of an amplifier, the experiment, you must apply a wide range of frequency. This is a very important condition. वाइड रेट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. जिथं त्याने काय केलं, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अप्लाय केली का? येस. आणि ते फ्लक्च्युएट व्हायला, इथं फ्लक्च्युएट होते. Yes. ओके, हे का फ्लक्च्युएट होते? ड्यू टू द कॅपॅसिटर, राईट? सम AC component are there or here some pulsating DC is there, right? That's why they vary. समजते का? Yes, sir. Shall I repeat? Yes, sir. Just a minute. Okay, I will repeat it again. या वेव्हफॉर्म वरून काय समजत नाही असं होतंय का तुम्हाला? सांगा, याच्यावरून समजत नाही असं होतंय का? नाही समजत नसेल ना, मी अजून एखादी वेव्हफॉर्म दाखवतो तुम्हाला, पण कन्सेप्ट क्लिअर व्हायला हवी. ओके ठीक आहे, तुम्ही कायच बोलत नाही म्हणजे याचा अर्थ समजत नाही. सर दुसरी दाखवा सर. ओके, जस्ट वेट, नाउ आय विल शेअर इट अगेन. ओके, व्हाईट बोर्डवर ड्रॉ करतो मी, चालेल? Yes, sir.
Okay, now see this. When I share the whiteboard, ओके बघा आपण काय करू, पहिले तुम्हाला मी काय दाखवतो, लो फ्रिक्वेन्सीसाठी स्क्वेअर वेव्ह दाखवतो, राईट. जेव्हा एकच वेव्ह फॉर्मवर मी ड्रॉ करून दाखवतो. आता कॅपॅसिटर चार्ज डिस्चार्ज होते इथपर्यंत तर कळाले सगळ्यांना. Yes, sir. Yes. आता ही एक आपण काय करतोय, वेव्ह फॉर्म देतोय मी. ओके, आपल्याला काय करायचे आहे, स्क्वेअर वेव्ह जनरेट करायचे, राईट. आता कॅपॅसिटर चार्ज म्हणजे काय होत होता, असा स्पाइक जनरेट होत होत्या, पुन्हा एक पर्टिक्युलर इथपर्यंत जाऊन पुन्हा निगेटिव्ह स्पाइक जनरेट होते. स्पाइक म्हणजे काय, शॉर्ट टूथ वेव्ह फॉर्म लाईक दिस, असं होत होतं का कॅपॅसिटर आपलं. Yes, sir. Yes, sir. अजून जर समजत नसेल तर थांबा, मी तुम्हाला वर एसी सिग्नल ड्रॉ करून दाखवतो. हा एसी सिग्नल आपण दिला. ओके, आता कॅपॅसिटर काय होत होता, चार्ज डिस्चार्ज होत होता, बरोबर आहे. पुन्हा जेव्हा दुसरी नेक्स्ट पॉझिटिव्ह सायकल येईल तेव्हा काय होईल, इथला पीक असा इन्क्रीज होईल, राईट, आणि पुन्हा असं स्पाइक जनरेट होईल. पुन्हा निगेटिव्हला काय होईल, तो पीक जनरेट करेल लाईक दिस. हे कशासाठी होत होतं, हे फॉर टेस्टिंग. आपल्याला फक्त टेस्ट करायची आहे फ्रिक्वेन्सी येते का नाही स्क्वेअर वेव्ह. ओके, आता काय होतंय, दुसरी गोष्ट आपल्याला स्क्वेअर वेव्ह टेस्ट करायची आहे, म्हणजे तो स्क्वेअर वेव्ह जनरेटरच आहे, बरोबर आहे. आपल्याला स्क्वेअर Yes. वेव्ह, ओके. मग आता स्क्वेअर वेव्ह कशी असते बघा, स्क्वेअर वेव्ह बघितले का कुणी. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अशी असतेच का स्क्वेअर वेव्ह, बघा मी ड्रॉ केलेली डायग्रामवर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मग आपल्याला काय करावं लागलं, ऍट लो फ्रिक्वेन्सीला स्क्वेअर वेव्ह कशी जनरेट होऊ लागली, निगेटिव्ह स्पाइक आणि जस्ट फक्त स्पाइक होत होत्या, आणि तिथे काय होत होती, शॉर्ट टूथ वेव्ह फॉर्म येत होती, बरोबर आहे, एका मिडल बँडला. आणि लो फ्रिक्वेन्सीला काय व्हायला, लो कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीला काय होऊ लागलं, फक्त स्पाइक जनरेट व्हायला. स्पाइक म्हणजे कशा, तुम्ही एसीजी सिग्नल बघितला, दवाखान्यामध्ये गेला असाल किंवा एखाद्या पिक्चर मध्ये एखादा माणूस मरालेला किंवा सिरियस दाखवला की ते कसं स्पाइक जनरेट करतात, अशी स्पाइक असते, बरोबर आहे, अशी स्पाइक असते, Yes, असते का sir. अशी. Yes. Yes, sir. जर एखादा माणूस डेड झाला तर त्याची स्पाइक कशी येते, ते वेव्ह फॉर्म स्ट्रेट Straight येते, line. स्ट्रेट लाईन. म्हणजे हे स्पाइक म्हणजे काय, सिग्नल काय व्हायला, ते व्हॅरी व्हायचे, स्पाइक जनरेट व्हायला, बरोबर आहे. मग सेम इथं काय होते, जेव्हा कॅपॅसिटर चार्ज होते तेव्हा पॉझिटिव्ह स्पीक येतो, पॉईक, राईट, स्पाइक जनरेट होतो फक्त छोट्या, कारण फ्रिक्वेन्सी किती आहे, लो आहे तुमची. थोड्या लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कसं असते, कॉम्प्रेस सिग्नल असते, एकदम असं लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे असं सिग्नल असते बघा, बरोबर आहे. म्हणजे तो फ्रिक्वेन्सीचा जो गॅप आहे तो काय होतो, जास्त असतो या दोन्हीमध्ये. आणि हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणलं की एकदम असं काहीच समजत नाही आपल्याला, एवढा हाय फ्रिक्वेन्सी दिसते अशी. दिस इज अ हाय फ्रिक्वेन्सी. आता जर तुम्ही बँड अनालिसिस करायचा गेला तेवढाच, अनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये शिकलात का, फ्रिक्वेन्सी एफएम, एएम, एफएम, पीएम. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir. फक्त आता इथे काय व्हायला, स्पाइक जनरेट होतं, हे लो फ्रिक्वेन्सीसाठी. ओके, आता याच्यात मध्ये मग आपल्याला काय टेस्ट करायची आहे, शॉर्ट टूथ. करेक्ट स्क्वेअर वेव्ह भेटायली का इथे, No. नाही भेटते. मग आता थोडी फ्रिक्वेन्सी वाढवतो मी, थोडी फ्रिक्वेन्सी वाढवतो, मग काय होईल, थोडी फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यावर त्याच्या स्पाइकचा टाइम ड्युरेशन कसा येईल. ओके, मी डबल ड्रॉ करतो याच्यावर दुसऱ्या कलर मध्ये. ओके, कलर दिसतंय का सांगा मला फक्त, या कलर मध्ये ड्रॉ करतो. ओके, आता काय केलं आपण, थोडी फ्रिक्वेन्सी वाढवली. आपला कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी किती होती, 50 हर्ट्स होती, बरोबर आहे. आरसी कपल मध्ये लो फ्रिक्वेन्सी किती होती, 50 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स होती का बँड. ओके, Yes, sir. आता मी काय केली, 50 हर्ट्स फ्रिक्वेन्सी केली. इथे फक्त 10 काहीतरी घेतली होती आपण त्या लो कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीची. की मग मी काय केली, थोडी फ्रिक्वेन्सी जनरेट केली, तर मग काय होईल, तो पाईस असा येईल सिग्नल, थोडा पाईस येईल. ओके, पूर्ण असं होईल, याला थोडा डिस्चार्जिंगचा टायमिंग कमी होईल, थोडा असा लाईक, राईट, असा दिसतोय का. Yes, sir. Yes, sir. मग आपण काय करतोय, तुम्हाला आता याच्यापेक्षा ही वेव्ह फॉर्म थोडी स्क्वेअर वेव्ह टाईप यायली, जवळजवळ यायली का, याच्या जवळजवळ येते का, या वेव्ह फॉर्मच्या याच्या इकडे या कॉर्नरच्या जवळजवळ येते. ओके, Yes, sir. मग आता अजून फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यावर काय होईल, तो थोडा पाईस काय होईल,
असा टाईप मध्ये येईल. बरोबर आहे. ओके. मग आपल्याला जशी फ्रिक्वेन्सी वाढेल तसं तसं चार्जिंग डिस्चार्जिंग वेव्ह फॉर्म आली होती का आपली? येते का तशा स्टेप मध्ये? येस सर. Yes, sir. मग आता मला सांगा, जे वेव्ह फॉर्म तुम्ही काय बघितले आहे फक्त आता याच्यापेक्षा हाय फ्रिक्वेन्सीला बघू आपण थोडं. स्क्वेअर वेव्ह ॲट लो कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीला बघितले, पुन्हा थोडी त्याच्यापेक्षा जास्त. मग काय होईल? एक टाइम असा येईल की तो हा वेव्ह फॉर्म अशी येईल. बरोबर आहे. अशी कुठेतरी येईल. थांबा मी क्लिअर दाखवतो तुम्हाला त्यामध्ये आणखी. एक टाइम असा ड्युरेशन येईल की तो कसा येईल? एकदम स्क्वेअर वेव्ह टाइप. एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह येणार नाही. ओके. एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह भेटेल का तुम्हाला? नाही. मी तुमच्या संग हे शेअर करतो डायग्राम पुन्हा दिसण्यासाठी, तुमच्या नोट्स मध्ये देतो व्यवस्थित. डोंट वरी. ओके. तर काय करायचं आपल्याला? एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह पाहिजे. एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह. मग आता स्क्वेअर वेव्ह तर तुम्हाला माहिती आहे कशी असते ते. स्क्वेअर वेव्ह कशी असते? लाईक दिस, राईट? Yes, sir. Yes, sir. या प्रकारे स्क्वेअर वेव्ह असते. मग आता एक तुम्ही अशी सिच्युएशन येईल, तुमचा स्पाइक्स कसा असेल, कॅपेसिटर कसा असेल, चार्ज होईल लाईक दिस. ओके. इथे कुठेतरी असा कमी होऊन पुन्हा इथे वाढेल, पुन्हा इथे असा कुठेतरी कमी येईल, असा होईल, राईट? मग एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह तुम्हाला एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह भेटणार नाही. का भेटणार नाही? का भेटणार नाही बरं? जोपर्यंत तुम्ही फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्ट करत नाही त्या बँड पर्यंत, तोपर्यंत तुम्हाला एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह येणार नाही. आता एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह येताना हा पार्ट थोडा वर चाललाय, हा पार्ट वर चाललाय, स्क्वेअर वेव्हच्या वर निघतोय का हा पीक? Yes, sir. तर तुम्हाला एक नॉब दिलेला असतो, आपण बघितलं होतं बघा. जे जे प्रॅक्टिकलला आलते त्यांना आपण एक व्हेरिएबल रजिस्टर दाखवला होता का, पॉट म्हणून सांगितलं होतं मी त्याचं नाव. Yes, sir. तर तो ऍडजस्ट जर तुम्ही केला तर हा जो आहे, जो पीक आहे वरचा, हा कमी होईल. Yes, sir. कारण काय करताय तुम्ही? त्याचा पोटेन्शिओमीटर व्हॅरी करता, राईट? आणि मग एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह जनरेट होते तुमच्या डीएसओ वर. मग आता मग हाय फ्रिक्वेन्सी झालं तर काय होईल? आता एक ठीक आहे, आता एक सडनला तुमचं आलं, पण एक्झॅक्ट हाय फ्रिक्वेन्सी झाली तर काय होईल? एक्झॅक्ट हाय फ्रिक्वेन्सी झाल्यावर पण एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह येणार का तुम्हाला? No. No. नो. तुम्हाला सेट करायची आहे, मग तर त्या एका पर्टिक्युलर बँड मध्येच स्क्वेअर वेव्ह जनरेट होणार. ओके. हा काय तेवढा म्हणजे तुम्ही आता कुठले जे प्रॅक्टिकल बघताय पुढं, अॅनालॉग कम्युनिकेशन, एएम मॉड्युलेशन, एफएम मॉड्युलेशन, पीएम मॉड्युलेशन, त्यामध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकली हे कन्सेप्ट कळेल की काय आहे ते. ओके. फक्त हे एक ऍप्लिकेशन म्हणून आहे स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन टेस्टिंग साठी. ओके. त्यात एवढा इन डिटेल नाही हा पॉइंट. ओके. तरीही बघा, तुम्हाला आणखी एक वेळा त्या डायग्राम वरून समजते का बघू पीपीटीच्या. ओके. बघा आता याच्यात तसंच होतं का, एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह आली का इथे? डायग्राम दिसते का स्क्वेअर वेव्ह टेस्टिंगची? येस सर. ओके. Yes, sir. काय लिहिलं बरं मी तिथं, सांगा बरं. काय लिहिलं डायग्राम वर? डायग्राम मध्ये काय लिहिलं ते सांगा. स्क्वेअर वेव्ह. हा, इथे काय लिहिलं? फंडामेंटल, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ हार्मोनिक. Harmonic. बघा आता इथे एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह आहे काय, थोडी व्हॅरी आली दिसते, थोडी व्हॅरिएशन आहे. एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह म्हणजे जे डार्क मध्ये दाखवते का मी, एक कलर मध्ये दिसतंय बघा, हे कलर मध्ये, Yes, sir. Yes, sir. हे एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह आहे. पण तुम्ही हे जे जनरेट झाली तुमच्याकडे हार्मोनिक्स, हे एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह आहेत का? No, आहे. sir. काही त्याच्यात बाईस आहेत, राईट, ड्यू टू द frequency variation. Okay, so friends, once you apply the completion of this apply a square wave. A square wave consists of multiple frequency आहेत त्यात, राईट? जेव्हा तुम्ही फोरियर सिरीज किंवा फोरियर अनालिसिस शिकलात का, फोरियर सिरीज शिकलात Yes, sir. मॅथ मध्ये, Yes. अनालिसिस करत होतात का सिग्नलला, फोरियर अनालिसिस? मग हे सिग्नल तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे की एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह येते का नाही. ओके. त्याच्यावरून जर समजत नसेल तर ठीक आहे, या डायग्रामवर बघा.
आता याच्यात तर तुम्हाला चार्जिंग दिसतंय का थोडंफार? इथपर्यंत असं चार्ज झाला कॅपॅसिटर, पुन्हा निगेटिव्ह चार्ज झाला, पुन्हा डिस्चार्ज झाला, पुन्हा पॉझिटिव्ह चार्ज झाला, इथे निगेटिव्ह दिसतंय. Yes, sir. Yes, तर sir. हे आपण Yes, sir. अप्लाय केलं. ओके, बघा अप्लाय हे काय केलं, परफेक्ट स्क्वेअर वेव्ह नाही आहे. मग तुम्हाला काय व्हायला, त्याची फ्रिक्वेन्सी काय करायला लागायची, थोडी कट करावं लागते. ओके, फॉर सर्टन फ्रिक्वेन्सी लेवल मध्ये मग त्याच्यासाठी काही कंपोनंट असतात, एलसी फिल्टर. मग फिल्टर जे सर्किट येत आहे, जे फिल्टर सर्किट जे लावतोय आपण पुढं, फिल्टर म्हणजे काय करतो, अनवॉन्टेड सिग्नल रिमूव्ह करतो. आता मला सांगा, ही स्क्वेअर वेव्ह एक्झॅक्ट जर स्क्वेअर वेव्ह कन्सिडर करायची झाली ही, तर मला काय करावं लागेल बरं? कॅपॅसिटर. येस, एलसी फिल्टर. ओके, मग आता फिल्टर लावताना कसं असते, फिल्टर लावल्यावर काय करतो त्या फिल्टरचं वर्किंग, तो हा वरचा पार्ट दिसतोय स्पायसी, हा सेमच झाला का कलर दोन्हीचा? ओके, हा जो पार्ट दिसतो हा, तो काय करेल, तो कट करेल. कट करेल. कारण काय, आपल्याला अनवॉन्टेड सिग्नल नकोच आहे. आपल्याला ते सिग्नल हवा आहे का? नाही. No, sir. आपल्याला काय पाहिजे, एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह पाहिजे, राईट? एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह. मग हा पण पार्ट नकोय आपल्याला, हा पण पार्ट नकोय, आणि हा पण पार्ट नकोय. मग तो काय करेल, अनवॉन्टेड सिग्नल आहे, बँड पास फिल्टर वापरणार आपण. जेवढा पाहिजे तेवढाच पास झाला पाहिजे, बाकीचा आपल्याला नको, राईट? सो दॅट इज नोन ॲज अ फिल्टरिंग मेथड. ओके, और फिल्टर एखाद्या सिग्नल मध्ये. ओके, आता माझा तुम्हाला आवाज क्लिअर येत नसेल तर मी काय करतोय, कुठलं तरी बटन वगैरे वॅरी करत बसतोय, बरोबर आहे? ओके, तुम्ही सगळ्यांनी रेडिओ बघितलेला आहे, सगळ्यांनी रेडिओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ते मी क्वार्टचा बोलतोय ना, ते जो बटन फिरवून आपण ट्युनिंग करतोय, सेट करतो फ्रिक्वेन्सी, बरोबर आहे? Yes, sir. बघितलं Yes, सगळ्यांनी? sir. Yes, Yes, sir. Okay. तर काय करतो, एक्झॅक्ट फ्रिक्वेन्सीवर नेल्यावरच आपल्याला व्हॉइस कसा येतो, Clear. ओके. मग बाकीच्या, मग आधी काय होत होतं, तो आवाज खरखर वगैरे काय आहे, ते काय आहे, व्हॉट इज दिस? Unwanted. This is the unwanted signal. So we select only particular band, then you get a proper signal, right? Yes, sir. So Yes, sir. same here, whatever we want, just take that only. Okay, स्क्वेअर वेव्हचा तेवढा काही सिम्पल कन्सेप्ट, इथं काय तेवढं डीप कन्सेप्ट नाही आहे आपल्या ECAD मध्ये. ओके, ते तुम्हाला जेव्हा तुम्ही ओपॅम म्हणजे लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट जेव्हा शिकताय, अनालॉग इंटिग्रेटेड सर्किट नेक्स्ट सेमला आहे, त्यामध्ये तुम्हाला एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन, शॉर्ट टूथ जनरेशन, ट्रँग्युलर वेव्ह जनरेशन हे शिकवलं जाते, साइन वेव्ह जनरेशन. ओके, ते तुमच्या नेक्स्ट सेम मध्ये क्लिअर आयडिया येईल याची. ओके, आता बघा याच्यामध्ये काही राहिला का, कुठला पार्ट आपला या सब्जेक्ट मध्ये, या टॉपिक मध्ये, इफ एनी पार्ट इज रिमेनिंग? Check the syllabus, all of you having the syllabus. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Check Yes, one syllabus. What do you have? Now it is visible to all. My screen is visible to all. First language. Yes, sir. Okay, so we take a quick revision, whatever we have covered up till now in the unit number 1. Okay, so sorry, unit number 2. In the title of unit number 2 is a multi-stage transistor Amplifier. amplifier. Okay, in that we have seen the need of cascading, different coupling scheme with the frequency response, right? And analysis of two-stage RC couple amplifier analysis केलंय का आपण? Yes, yes, sir. कुठल्या कुठल्या मेथड होत्या अनालिसिस साठी, कुठल्या अनालिसिस केलंय आपण? RC coupling. Coupling, direct coupling, and transformer coupling. व्हेरी गुड. ओके, डिफरंट कपलिंग मेथड सांगा बरं मला, डिफरंट कपलिंग स्कीम विथ अ फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. Okay, okay, we go in detail. What need of cascading? What is the need of cascading? We get high output. Okay, Get the desired high output. okay, high output. Okay, again. Fulfill the output signal. Okay, fulfill the requirement of user. Okay, okay. Increase the signal strength. Increase the Amplify signal the signal. strength. Okay,
Again. Amplify the weak signal. Okay, good. Okay, the need of cascading is that the amplifier are used to increase the strength in a television receiver, किंवा FM receiver or AM receiver. Okay, or in a mobile receiver. Means when the signal is fast from one to another place, at that time you need to increase the strength of that signal. Okay, for example, if I talk here in my cabin, it is audible to you directly without any medium? No. No. No, sir. Why? No, sir. Because the strength of that signal is not sufficient to hear Sufficient. you. For that's why we have to increase the strength of signal. Then and then you get audible, right? So that is the need of cascading. Okay. Second point, in a cascading amplifier, the first stage is connected to the input to the second stage, right? First stage of output is connected to the Second stage of input. input. Okay, so means the whatever the signal is already amplified, you have to amplify it again, right? Yes, sir. So why we have to amplify it again? Because the gain or that single stage amplifier, it is not sufficient to for us or for our practical electronics purpose, right? So we have to increase the strength of that signal by using multi-stage or by cascading the multi-stage amplifier. Although the gain of amplifier is depends upon the device parameter circuit, right? The component, which the upper limit gain is obtained from the single stage. But if you use for practical purpose, we have to again apply. It may be number of, it may be 2 stage, it may be 3 stage, it may be 4 stage or nth stage, right? Depends upon the user application. Okay, so this problem we have to overcome, but that's why we use cascading for the amplifier circuit. But the disadvantages of number of stages increases by using number of stages increases, then the bandwidth of the signal is Decreases. decreases. Decrease. Bandwidth म्हणजे काय? Difference between two frequencies. Okay, very good. Difference between low frequency and high frequency. Higher. Very good. Higher Okay. frequency So this is the diagram of nth stage common minus lower frequency. Oh, very good, very good. So this is the diagram of nth stage common emitter amplifier. Okay, just by cascading number of stages here. Okay, we have seen after that we have seen the problem, right? Based on cascading. Yes, sir. त्यामध्ये काय काय बघितलं बरं आपण? कुठलं काय काढायचं होतं त्यात? ओव्हरऑल गेन काढायला होता. इंडिव्हिज्युअल गेम काढलाय आपण. We have to find out the overall gain, individual gain of particular stage, right? After that we see the gain in a dB, right? dB scale, overall gain, particular gain, voltage gain, current gain, right? We have seen that problem based on the cascading purpose. After that we start the coupling scheme, right? There are 3 types of coupling. First one, RC coupled. Just a minute. Yeah. So 3 types of coupling we have seen, that is RC coupled, transformer coupled, and direct coupled, right? So what is the advantages or disadvantages of RC coupled amplifier, or here in RC coupled amplifier, which one coupling component or device is used to coupled? Resistance and Resistor and capacitance. capacitors. Okay, that's why the name is given as the RC coupled amplifier. Okay, and next one is a direct coupled
amplifier. Okay. In direct couple amplifier, there is no component is used to couple two stages, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what is the application of direct couple, or what is the advantages of direct couple amplifier? It is used as a voltage regulator. Very good. Low frequency Easy amplifier. Low cost method. That is very important. Low frequency. Okay. Okay. So now we see, after that we have covered the response, frequency response of all that coupling method, right? And after that we started the transformer couple. Okay. Here, what is the advantage of transformer couple? It has excellent impedance matching. Excellent impedance matching. Okay. And That here is good. the okay, good. Okay. Again, The gain is higher. gain is higher. Okay. And the disadvantages is It is bulky and expensive. bulky and expensive. Very good. The gain is high. I am asking about disadvantages. It has a poor frequency response. Poor. Okay. And application of transformer coupling is Power amplification. Used in public address system. good. Okay. After that, we have seen the last point, that is the square wave system of RC coupled amplifier. Okay. So whatever we have seen, check the syllabus. We have covered all point or not. If any point is remaining from unit number 2, then let me know. Check all of you. Hello, sir. Only first slide is visible. First slide is visible. Just a minute. Now it is visible. Yes, sir. Yes. So, okay, see the syllabus. If any point is remaining, then let me know. Any point is remaining from unit number No, 2? sir. No, sir. Okay. So here the unit number 2 is completed. So prepare whatever we have covered syllabus up till now. In the next week, your ISC will be there. So be prepared for that. Okay. And from tomorrow onwards, we start the unit number 3. That is the feedback amplifier. Right. So if anybody has any doubt, you can ask me. Otherwise, we stop here. नोट्स आज अपलोड करतोय त्यामध्ये स्टडी लिंक मध्ये. Okay, so we stop here. Thank you. Thank you very much. Don't leave the meeting. I want to take this attendance. Okay, so first I request all of you, put your roll number in a chat box. Thank you. Thank you so much. We stop here.